ના ફંડ મેનેજર મયુરેશ જોશી પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. મયુરેશ, તો મારુતિથી શરૂઆત કરીએ. કઈ રીતના લાગ્યા તમને આંકડા? શું આગળ હજુ ક્યાંક સ્લોડાઉન જોવા મળી શકે? આપણને નિશાજીની આઈ થિંક 3 બ્રોડ પેરામીટર્સ હતા જે મેનેજમેન્ટ અમને એલ્યુડ કરતા હતા. પહેલી વસ્તુ આઈ થિંક જે એમ્પ્લોયની કોસ્ટ વધી છે બીકોઝ ઓફ ધ વેરિયેબલ પે, I think that definitely has a bit impacted the EBITDA margins. Biju, I think the royalty payment because of what you've probably seen in terms of the adverse movement because of yen. In that current, I think you've probably also seen some amount of an hit taking place on the EBITDA front. And the bottom line, I think the additional tax expenses too. I think in that current, एक फर्क पड़ी हुई है. तो हमारे हिसाब से I think the top line growth was more or less in line with what the street was expecting. Exactly volume growth आवनी हती. I think you're probably going to see further action happening as the Gujarat plant ramps up. જેવી રીતે phase 2, phase 3 ના expansion plans છે Jan 19 and Jan 20 respectively માટે adding around 60,000 odd units. I think ramp up will itself ensure कि जो rural demand છે, which again significantly is one of the beneficiaries for Maruti because of the offtake that happens from these regions. क्या ना क्या I think key factors I think positively play out करते हैं. जो fixed cost absorption હશે because of localization of the Gujarat plant. એમાં કારણ પણ I think જે royalty નો outgo હશે એ પણ ઓછું થશે over the next few quarters. બીજું I think જેવી રીતે discounting factor ઓછું થશે and the market leadership position entry level and mid level segments along with a few of the other variants which are doing well. મારા હિસાબે I think volume growth should also sustain for Maruti going ahead. So yes, I think આ factors માટે I think થોડું disappointing definitely હતું. But I think the long term story definitely remains intact for Maruti. ઓકે, તો અત્યારે મારુતિ સુઝુકીના આંકડાઓ પર આપણને વ્યૂ બનતો દેખાઈ રહ્યો છે અને અહીંયા મેનેજમેન્ટ કમેન્ટ્રી પણ ચાલતી દેખાઈ રહી છે, એને પણ આપણે અહીંયા સાંભળી. પણ આ દરમિયાન જો એક શ્રીરામ ટ્રાન્સપોર્ટના Q4ના આંકડા આવતા દેખાયા છે. અનુમાન હતું 372 કરોડ રૂપિયાનો નફો આવવા માટેનું નેટ પ્રોફિટ અહીંયા 144 કરોડ રૂપિયા આવતો દેખાયો. સાથે જ એક વખતનો અહીંયા નફો જોવા જઈએ તો એક વખતની આવક જે થતી જોવા મળી છે એ 140 કરોડ રૂપિયાની રહી છે. તેમ છતાં નેટ પ્રોફિટ આપણે જોઈએ તો અનુમાન કરતા આપણને ઓછો રહેતો દેખાયા છે. રેવન્યુઝ જો ઓલમોસ્ટ 20% સુધી ઇન્ક્રીઝ થતા દેખાઈ રહ્યા છે. પણ સાથે થઈને એનપીએના રેકોગ્નિશન કરવા માટેની જે ટાઈમલાઈન બદલવામાં આવી છે, કદાચ એની ઇમ્પેક્ટ આપણને આ નેટ પ્રોફિટમાં આવતી આપણને જોવા મળી રહી છે. સાથે જ અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ વાર્ષિક ધોરણે જોવા જાવ તો અહીંયા લગભગ 3% સુધીનો જ ઘટાડો દેખાઈ રહ્યો છે. સ્ટોક જોકે અહીંયા આપણે અત્યારે નેગેટિવ સાઇડ રિએક્ટ કરતો જોઈ રહ્યા છીએ. અહીંયા શું કોલ બને છે આપનો મયુરેશ શ્રીરામ ટ્રાન્સપોર્ટ પર? લોંગ ટર્મ સ્ટોરી મારા હિસાબે હજી પણ ઇમ્પેક્ટ છે. ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક જે સ્ટોક પ્રાઇસમાં એક અપ્રિસિએશન જોવા મળેલું એના કારણે આઈ થિંક વેલ્યુએશન્સ પ્રાઇસ ટુ બુક વર થોડા મોંઘા થયેલા. પણ ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક એઝ યુ રાઇટલી પોઇન્ટેડ આઉટ આઈ થિંક GNPS અને નેટ NPS છે આઈ થિંક જેવી રીતે ટ્રાન્ઝિશન થશે towards the 90-day reporting bucket window, I think you always expected a 150 bips kind of an increase in terms of the asset quality to be reported. In a current, I think the provisioning amount is an akra that will be on the higher side. But to a certain bit, I think the gestation will happen because of the transition in shifting to this reporting windows. But I think over the next few quarters, I think macro conditions improve. And again, the product mix. I think what you're probably talking in terms of the scrappage policy and so on and so forth. I think a significant traction avi shakse. Specifically, I think the tenure hoy between 2 to 5 years of used trucks ma, and that demand can exponentially go up along with new trucks that will obviously come through. So your new truck financing share, that's almost 10%, which is also increasing gradually. So my I think one really needs to look at the press conference and a line by line item if these were the factors. And I think price to book पर जब तुम पहला कहते हो तो I think थोड़ा महंगू definitely खाएलू. But again the stock looks interestingly poised. So I think क्या sector है that looks quite optimistically placed over the next 1 to 2 years. માર્કેટ સિનારીઓ જો 10,700 ની નજીક જ આપણને ઇન્ડેક્સ દેખાઈ રહ્યો છે. પણ ઇન્ડેક્સના કેટલાક કાઉન્ટર્સની આપણે જો અહીંયા વાત કરીએ, કારણ કે બેન્કિંગ સ્ટોક્સ ઉપર આપણે અત્યારે એક મેજર ફોકસ બનતું દેખાઈ રહ્યું છે અને એમાં એક્સિસ બેંક, SBI, ICICI બેંક તરફથી એક મેજર લીડ જોઈ રહ્યા છે. પ્રોફિટ ટેકિંગ આઈટી કાઉન્ટર્સ તરફથી આવતું દેખાઈ રહ્યું છે, જ્યાં આપણે અત્યારે એક હજુ પણ થોડો ઘટાડો આગળ વધે તેવા સંકેત જોઈ રહ્યા છે. પણ આ બધાની વચ્ચે મયુરેશ જોવો મેટલ કાઉન્ટર્સ ફરી પાછા આજે આપણને એક સુધારા તરફની ચાલમાં દેખાઈ રહ્યા છે. ટાટા સ્ટીલ પેલા અહીંયા જોઈએ તો 2.5% સુધી મજબૂત થતું દેખાઈ રહ્યું છે. શું કહેશો, હજુ આ બધા જે કાઉન્ટર્સ છે એમાં કોઈ સ્ટીમ બાકી છે? અહીંયા ફેન્સી હજુ આગળ વધતી દેખાશે આ મેટલ સ્પેસમાં?
તમે ડિવાઈડ કરવું પડશે મારા હિસાબે આઈ થિંક જે સ્ટીલ કંપનીઝ છે અને જે બીજા પ્લેયર્સ છે તો મારા હિસાબે આઈ થિંક સ્ટીલ કાઉન્ટર્સની જે ડોમેસ્ટિક પરફોર્મન્સ છે આઈ થિંક દેટ વિલ સ્ટીલ કન્ટિન્યુ ટુ રિમેન સ્ટ્રોંગ કારણ કે જે રીતે વોલ્યુમ ગ્રોથ છે આઈ થિંક વોલ્યુમ ગ્રોથ શુડ રિમેન એક્સ્ટ્રીમલી બાયન્ટ એટલીસ્ટ ફોર ધીસ ક્વાર્ટર ટુ કમ હેવિંગ સેડ દેટ આઈ થિંક જેટલું પણ આઈ થિંક ઇનપુટ કોસ્ટ ઇન્ફ્લેશન હતું આઈ થિંક થોડું બહુ આઈ થિંક રિયલાઇઝેશનમાં પાસ થ્રુ થઈ ગયું છે વેધર ઇટ બી લોંગ પ્રોડક્ટ્સ ઓર ફ્લેટ પ્રોડક્ટ્સ તો એના કારણે આઈ થિંક જે રિયલાઇઝેશન અને જે ઇબિટા પર ટન છે આઈ થિંક ઇવન દેટ શુડ પ્રોબલી શો a steady improvement. So my I think JSW Steel is something that we still continue to like and optimistic about. Tata Steel, I think every day performance share, I think they will report a good set of numbers. But the European operations share, એમાં કેવી રીતે પરફોર્મન્સ રિપોર્ટ કરશે અને સાઉથ ઇસ્ટ એશિયન ઓપરેશન સ્પેસિફિકલી ફેરોક્રોમ ઓપરેશન્સ is something to be looked out for. તો મારા હિસાબે I think JSW Steel is something that we continue to remain positive on. Tata Steel ઉપર hold the recommendation છે for investors holding the stock at lower level. But integrated players as I'm time and again mentioning, I think Vedanta is something that we'll continue to prefer. Diversified play માટે zinc, aluminium, oil and gas and a healthy balance sheet. And Nalcoના પણ I think સરસ પરિણામ આવશે આ ક્વાર્ટરમાં in the next. Alumina prices have gone through the roof. જેવી રીતે I think aluminium ની પણ pricing trends આપણે જોવા મળી છે. I think aluminium business should also report a reasonable amount of EBIT and bottom line performance. But alumina is something that will probably steal the show for Nalco. So મારા હિસાબે I think a short to medium term call is Nalco. અને ક્યાં ના ક્યાં I think integrated players માંથી Vedanta and it's a clear hold on JSW Steel and Tata Steel. એક સારો અપમૂવ આવતો દેખાઈ રહ્યો છે. આ ફક્ત એક યસ બેંક કે એક્સિસ બેંકના આંકડાઓની ઇમ્પેક્ટના ભાગરૂપે જોવો જોઈએ કે પછી આ બધા કાઉન્ટર્સ માટે પણ જે એસેટ ક્વોલિટીની ચિંતા છે એ આપણને ખાસ ઓછી થતી દેખાઈ રહી છે. On that front, Vikramભાઈ, પણ ક્યાં ના ક્યાં I think જે બે અનાઉન્સમેન્ટ થયેલા even before the results, પહેલી અનાઉન્સમેન્ટ જે ઇન્ડિયન એસ છે that probably gets deferred by a year અને બીજું I think જે બોન્ડ લોસીસ છે that can be spread over 4 quarters. એના કારણે I think જે એક અર્નિંગ્સમાં ડિટોરિએશન આવવાની એક શક્યતા હતી that probably has got reduced. On the asset quality front, મારા હિસાબે I think જેટલી પણ I think reported numbers હતી ઘણા બધી mid અને small PSU banksની I think few of the banks reported stable numbers પણ ક્યાં ના ક્યાં I think the asset quality pressures can continue અને જેવી રીતે નવી RBI circulation જે RBI circular છે in terms of added provisioning that can be required, I think that can probably create a dent. બીજી વસ્તુ I think the aggressiveness that Yes Bank probably showed in their advances growth. કદાચ I think એ missing હશે PSU spaceમાં કારણ કે again they will be a little bit more conservative in terms of lending because all what has been surrounding this entire space. And if you give us I think recoveries upgrades along with higher provisioning and credit costs, that will also keep a tab on earnings. So our space I think बहुत selective રહેવું પડશે. But probably I think the banks which have reported a very good set of numbers over the past few quarters, Indian Bank and Vijaya Bank, where asset quality pressures are not that evident compared to their peers. And બીજી વસ્તુ where the loan growth also looks very, very robust. મારા હિસાબે I think our banks can probably do well over the next few quarters and years. So our bank ઉપર હું focus રાખીશ, but I think wait for the results, see if they have performed well as they have done in the past. And if they are probably showing a good trend even in this quarter, મારા હિસાબે then they become outside dark horses within the small and mid cap PSU universe 1 અને 2 વર્ષ માટે. ઇન્ડિયન બેંક પર અત્યારે વ્યૂ બનતો દેખાઈ રહ્યો છે ત્યારે તમે જો મિડકેપમાં જબરદસ્ત બાઇંગ છે 0.5% ઉપર તેજી અત્યારે જોવા મળી રહી છે. વીકલી ચાર્ટ પર તમે જુઓ આઈસીઆઈસીઆઈ પ્રૂ એક ખાસે આંખે વળગી આવે છે જ્યાં આપણને 16%ના રિટર્ન આ સપ્તાહ દરમિયાન મળ્યા છે કારણ કે આપણે આનું જ્યારે લિસ્ટિંગ જોયું ત્યારબાદ એક જબરદસ્ત ફ્લો જોયો. આઈસીઆઈસીઆઈ પ્રૂ મયુરેશ ગમશે આગળ જતા પણ શું અહીંયા રોકાણ કરવાની સલાહ છે? Initially, I think our sector is very, very positive and very, very interestingly poised. Obviously, under penetration is something that everybody knows. But બીજી વસ્તુ I think તમે numbers જોશો તો I think the new business premium share that is probably increasing because of gaining market share and the kind of products that they've got. બીજી વસ્તુ I think because of the increase that you've probably seen in the entire business model and new business premiums new business premium margins because of these factors are also showing a healthy uptick. ત્રીજી વસ્તુ I think the product mix છે I think the non-participating products here they should be anywhere between 25-30% of the overall basket. 55-60% Morley and ULIP contribution over the next few quarters and I think the remainder through the participating product list. So જેવી રીતે protection business વધશે, VNB વધશે, persistency ratio probably remains very, very stable, solvency ratios remain strong. મારા હિસાબે I think the industry is very, very poised for good compounding
growth in double digits. ત્રીજી વસ્તુ I think even if you look at valuations, I think HDFC Life માટે valuations થોડા મંગા definitely છે compared to its peers on a return to embedded value basis. પણ ક્યાં ના ક્યાં I think that all these factors playing positively for the sector, મારા હિસાબે I think the valuation premium should probably sustain. So as a sector I think remain very very positive. એમાં I think HDFC Life અને SBI Life એ બે સ્ટોક અમને બહુ ગમશે with a 2 to 3 year time horizon. જો MRF એક આઉટ પરફોર્મ કરતો દેખાઈ રહ્યો છે. એક હાઈ વેલ્યુ સ્ક્રિપ્ટની અંદર જુઓ તમે 5%નું અત્યારે પ્રાઇસ એક્શન પોઝિટિવ છે, વોલ્યુમ પણ આજે સપોર્ટિવ બન્યું છે. મયુરેશ, શું વ્યૂ રાખશો અહીંયા MRF માટે? વિક્રમ, I think retail investors માટે બહુ ડિફિકલ્ટ થઈ જાય ચોઇસ કરવા માટે સ્ટોકનું because of the price. પણ જેવી રીતે I think મેનેજમેન્ટની પેડિગ્રી છે, the way the stock has performed, અને જેવી રીતે ડાયનામિક છે ઇન્ડસ્ટ્રીના, I think rubber prices obviously have corrected significantly. RSS 4 ની તમે પ્રાઇસિંગ જો અને મલેશિયન રબર પ્રાઇસીસ જો, તો એના કારણે I think જે ઇનપુટ કોસ્ટ છે I think એ રબર કંપનીઝ અને ટાયર કંપનીઝ માટે I think ખાસી ઓછી થશે. બીજી વસ્તુ I think even in terms of the ban that the government has imposed specifically in terms of the TBR segment, ક્યાં ના ક્યાં I think એમાં એક ફાયદો થશે સિલેક્ટિવ કંપનીઝને. ત્રીજી વસ્તુ I think both in terms of OEM અને રિપ્લેસમેન્ટ માર્કેટ, જેવી રીતે I think વોલ્યુમ ગ્રોથ પેન આઉટ થઈ રહી છે સ્પેસિફિકલી OEMs માટે, 4-wheelers હોય, 2-wheelers હોય, MHCV હોય, LCVs હોય, I think you are seeing significant traction in terms of volume growth trickling directly down to these tire makers. અને રિપ્લેસમેન્ટ માર્કેટમાં પણ I think ઓછું જે ડિમાન્ડ થયેલો post demonetization, post GST, ક્યાં ના ક્યાં I think that demand cyclicality is probably coming back and the pricing power and margins are far better for tire companies in the replacement market. So yes, I think I've always liked MRF. So the investors પાસે હોય, they should definitely hold on. But larger space, I think JK Tyre will still continue to remain one of my top favorites. 6 મિનિટનો સમય બાકી છે આજના ક્લોઝિંગને, આપણે કહી શકીએ કે અત્યાર સુધી તો આ સેન્ટિમેન્ટ હજી પણ પોઝિટિવ છે, જે હોપ્સ આપી રહ્યા છે, કારણ કે ઘણા બધા ઇવેન્ટ્સ છે મે મહિનામાં અને એને ધ્યાનમાં રાખતા શરૂઆત તો ખાસી સારી થતી જોવા મળી છે અને સપોર્ટિવ થતી જોવા મળી છે. ત્યારે સ્ટોક્સ પર ચર્ચાને આગળ વધારીએ. તમે જો મિડકેપમાં ખરીદારી આગળ જ વધતી દેખાઈ રહી છે, જે પોઝિટિવ સંકેત આપી રહી છે. વીકલી ચાર્ટ પર એકવાર તમે નજર કરો, જીવી રોયલ્ટી તમને 15% રિટર્ન આપતું જોવા મળશે આખા સપ્તાહ દરમિયાન. અત્યારે તમને સ્લાઇડ એમાં ઘટાડો ચોક્કસ જોવા મળી રહ્યો છે. અને રિયલ એસ્ટેટ સ્ટોક્સ એટલા માટે પણ ફોકસમાં આવી રહ્યા છે કારણ કે જો મુંબઈનો નવો ડીપી પ્લાન આવ્યો છે તો મુંબઈ બેઝ રિયલ એસ્ટેટ કાઉન્ટર્સ આગળ જતા સારા પરફોર્મન્સ કરશે, કારણ કે ક્લસ્ટર ડેવલપમેન્ટને ખાસું મોટું પ્રોત્સાહન પણ મળ્યું છે. મયુરેશ, તમે કઈ રીતે મૂલવી રહ્યા છો મુંબઈ બેઝ રિયલ એસ્ટેટમાં? કઈ કંપની તમને વધારે ગમે છે? Obviously, I think જેવી રીતે I think નવું પ્લાનિંગ I think એક પ્લાનિંગ કરી છે, મારા હિસાબે I think લોંગ ટર્મ પ્રોસ્પેક્ટ ડેફિનેટલી લુક ગુડ, પણ એક લોંગ ટર્મ છે એ I think ઇન્વેસ્ટર્સને I think ધ્યાન રાખવું પડશે. For everything to probably come will take at least a few years to start and then probably execute and then complete. So એમાં I think મારા હિસાબે I think two stocks that I've always liked, Oberoi Realty is something that whole recommendation continues, and Godrej Properties. Also I think you're looking at a lot of these small and mid-cap stocks, but I think એક sentimental move આવશે, પણ long term માટે મારા હિસાબે I think anybody is holding on to Oberoi and Godrej Property should continue holding. મયુરેશ, એ પછી આપણે જોઈએ તો આ સ્ટોકની અંદર આપણને મુવમેન્ટ થોડી નેગેટિવ બનતી જોવા મળી છે. આપનો કોલ આ સ્ટોક માટે શું બનશે? મારા હિસાબે I think numbers were quite okay, પણ again I think the valuation છે I think definitely higher side ઉપર છે. તો જેવી રીતે હું લાસ્ટ ટાઈમ પણ કહેતો હતો, મારા હિસાબે I think I'll be better off looking at other stocks, so something like an EV Capital, જેમાં I think બધું જ છે. I think NBFC નો business છે which is doing exceedingly well, housing finance નો business છે which is also gathering huge amount of steam, જે asset management નો business છે, both equity and debt જે રીતે manage કરે છે, અને life insurance નો business છે. તો મારા હિસાબે even on a valuation perspective for all these four different sub-segments within Aditya Birla Capital, I think all these four sub-segments can grow at a very decent clip. અને જેવી રીતે I think asset quality ના pressures પણ છે, specifically lending business અને housing finance business ઉપર I think એટલા પણ વધારે નથી. તો મારા હિસાબે I think stability એ નંબર્સમાં પણ છે, જેના કારણે I think book value પર stock at this point of time is extremely cheap. તો જે long term investor છે, મારા હિસાબે I think Aditya Birla Capital is something that I'll prefer at this point of time. સજા લેવાના સમય મયુરેશ, કોઈ ડિસ્ક્લોઝર? સ્ટોકની ચર્ચા કરી હવે પોતાની કઈ હોલ્ડિંગ નથી, બટ ઇટ ઇઝ પોસિબલ આ બધા સ્ટોક્સ ક્લાયન્ટ સાથે ડિસ્કસ કર્યા હોય એન્ડ વી માઇટ બી હોલ્ડિંગ ધી સ્ટોક્સ ઓન બિહાફ ઓફ અવર ક્લાયન્ટ્સ અમારી ફંડમાં. ઓકે, ઘણો આભાર પ્રતીક અને મયુરેશ, આપ બંને અહીંયા અમારી સાથે ચર્ચામાં જોડાવા માટે. અને સાથે જ